las veladas de UFC. Bueno, Bryan está con nosotros. Bryan, hello, good evening, how are you? Yes, thank you for having me on, I appreciate it. La tecnología del WhatsApp que funciona a las mil maravillas. Sí, como si estuviera ahí sentado al lado de Jorge. Me encantan estas llamadas así. Bueno, siempre y cuando el internet nos respalde. Pues primero quiero preguntarle, porque usted nos dijo que su padre era colombiano, su madre norteamericana, pues ¿qué sabe de nuestro país? ¿Qué le ha contado su padre de Colombia? Bryan, you have a Colombian father, American mother. How much do you know about our country, about Colombia? How much has he told you about it? Have you ever been here? Yeah, actually, I was just there last year. I was in Bogota, actually. Went around, did a little stuff with the UFC, different interviews and stuff. Beautiful there. I actually just walked around with my cousins. Actually, they live down there, so I walked around with them, and honestly, I feel like I can live there. It's amazing. Just feel really comfortable and feel at home. All the people are really nice. Just a great atmosphere. That's great. Pues don Jorge estuvo acá el año pasado, tiene primos acá, estuvo conociendo, de hecho dice que estuvo haciendo algo de promoción para la UFC acá en Colombia. Le encantó Bogotá, le encantó la ciudad, estuvo conociendo, caminando por ahí algunas cosas, y dice que perfectamente podría vivir acá, le encantó nuestro país, y pues qué bueno, ya que su padre es colombiano, que al menos venga a conocer nuestro país. Andrés, pregúntele por favor cómo fue su inicio como peleador de artes marciales mixtas. How were your beginnings as a mixed martial arts fighter? I actually started like right after high school, training a little bit just by myself with my brothers and stuff and messing around. And then I happened to move to Minnesota for a couple years, and I found a little gym there with some local fighters. We were training out of a garage. One of the guys' garage, he had some wrestling mats that were down, and we trained in there, and they fought. They had a couple fights, and after 6 months of training, I said I wanted to take a fight. Then I fought that next weekend, and I won my amateur fight, and then I went pro right after that. So I only had one amateur fight, and then decided to go pro. And so then I started training with them, and I fought from 205 is when I made my debut. I fought at 205 and then worked my way down to 85, and I fought at 85 most of my career. And then I moved to Arizona, started training at the MMA lab with John Crouch and all my training partners there. And I slowly made my way down, fought at 170, and then went to 155. And 155 was just a big cut. I felt like I was losing a lot of energy, and so we decided to make the move back up to 170 pounds, and I feel great, and I feel like I'm improving at the MMA lab, and they really helped change my fight game. Pues Jorge comenzó después del colegio, con amigos, un pequeño gimnasio en Minnesota, comenzó a entrenar, había algunos entrenadores allí, comenzó a practicar, y después de solo 6 meses de entrenamiento, dijo, pues venga, yo quiero pelear, a ver cómo me va. Peleó, ganó, le fue bien, comenzó en las 205 libras, después se bajó, creía él tenía mejores chances, bajó bastante, y ahora está volviendo a las 170 libras, que es el peso donde él cree que mejor se ubica en estos combates, pero comenzó como una fiebre con amigos, entrenando ahí en un pequeño gimnasio, y le gustó, y así arrancó esta carrera en la UFC. Sí, quiero preguntarle a Bryan sobre esa pelea en la que termina quitándole el invicto a Sage Northcutt. How was that fight? Or tell us a little bit about the fight that you took, actually, Sage Northcutt. He hadn't been defeated until that day, and you were the first one to do so. Tell us a little bit about that fight. Yeah, with that fight, I had been training and stuff a little bit, just like everyday training. I did have a fight matched up for a different fight later on, so I hadn't even started camp yet. I was just about to start camp, but I hadn't been in camp, and I got the call to fight Sage, 7 days notice, and so I took the fight. I said, heck yeah, I'm taking this fight. It was a fight that I knew I could win against a guy who had a lot of hype around him, who was, necessarily is not
at the level that I'm at right now. So I just said yes, took the fight, and I felt good going into it. I felt like I was going to win the fight 100%, not a question in my mind or concern, really. We knew he was going to start fast. We knew he was going to be explosive. We just were ready for all that. We knew I was going to be able to, take some shots and, be a little slow start at starting, but it would pay off in the end, and I knew I would finish him. Bueno, dice que para esta pelea, Julián, él de hecho había comenzado a entrenar, pero digamos que no había empezado como tal su entrenamiento, su campo de entrenamiento, su concentración para una pelea. Sin embargo, decidió aceptar esta pelea contra un tipo como Sage Northcutt, que además tenía gran popularidad, tenía un récord impresionante, tenía pues mucho respaldo. Pero él se convenció desde el principio que era una pelea que podía ganar, que tenía que intentarlo, que podía ganar, y pues dio el todo de sí mismo para ganarla, y finalmente logró quitarle el invicto a este peleador que por supuesto venía como el gran favorito. Andrés, yo quisiera preguntarle a Bryan por otra pelea que también fue muy importante en su carrera, y fue esa pelea contra Colby Covington. ¿Podría hablarnos él un poquito más de qué pasó ese día? What can you tell us about the fight against Colby Covington, which was another very important fight as well? Yeah, that one, he's just a better man that night. He was able to put all his things together, and he was able to make me not implement my game plan and take me off my game. He was the better man that night. That's all I can really say about it. I'd love to get that fight back, and I'm sure we'll meet again down the road. Whether it be we're fighting for the belt or fighting for the number one contender spot, I believe I'll fight him again, and we'll run it back. But that night he was the better man. Pues Sara, ¿qué puedo decir? Esta noche Kobe era mejor. O sea, estas cosas pasan. Un hombre que lo hizo moverse mucho, sin importar si la pelea es por un título o no. A veces estas cosas pasan, y él cree que en algún momento pues lo va a volver a enfrentar, y espera por supuesto que el resultado sea diferente. Andrés, a mí me gustaría saber qué opina Bryan sobre las personas que afirman que los deportes de combate como la UFC o el boxeo deberían ser prohibidos debido al peligro que causan. Bryan, what do you think about those who state that martial arts sports and boxing should actually be forbidden? Yeah, actually that's one thing I heard a lot while I was in Colombia, is a lot of people don't really understand the sport or don't approve of it. It's not really approved very much in Colombia because of the fighting and the aggression and stuff. For what my thing to say to other people is just, look at every other sport. It is just like every other sport. It's a competitive game, and we all work really hard to be the best and learn these skills to make us not only better fighters, but better people in life also. And when we go out there and compete, we compete to see who is the better man that night. Just like football or anything, when they play, it's to see what team's the better team, who's going to win. And so that's the same thing we do. We go out there and we compete to try to see who's going to be the better team that night and who's going to win. And afterwards, it's all respect. We respect each other. We show each other, we give each other hugs after the fight, shake hands. And sometimes there is bad blood, but that's with every sport. There's a lot of energy and hype around it. So I think people just need to be a little more educated and look at it instead of just two people fighting to kill each other, as in look at it more as people fighting to, compete. Jorge, de hecho esa pregunta, dice él, se la hicieron mucho cuando estuvo acá en Colombia, y nos dice que se dio cuenta que acá en Colombia mucha gente no aprueba o no entiende bien de lo que se trata este deporte, o en general las artes marciales o los deportes de combate. Dice que se ve como algo muy agresivo, pero él dice que es un deporte, primero, que es difícil de aprender, o sea, no es fácil entrenar y lograr tener todas esas habilidades, pero además es un deporte en el que compiten dos personas por ser el mejor en lo que hacen, tal cual como un partido de fútbol en que dos equipos compiten, o cualquier deporte es una competencia,
y después del combate todo lo que hay es respeto. De hecho, ellos cuando termina el combate se abrazan, es amigo de alguno de sus rivales. Simplemente hay que entenderlo de esa forma, pero sí es una pregunta que le hacen mucho, pero cree él que es más bien desconocimiento sobre lo que se trata este deporte, más que algo que sea agresivo o que sea como dos personas peleando. No, son dos personas que están compitiendo por ser el mejor en algo. Bien, quiero preguntarle, Andrés, a Bryan sobre la pelea entre Mayweather y McGregor. Muchos dicen que no ayuda mucho a promover las artes marciales mixtas y que realmente pues el irlandés no tiene ninguna opción de ganar. ¿Él cómo ve ese combate? Bryan, what's your opinion on the fight between Floyd Mayweather Jr. and Conor McGregor? Many people say that actually doesn't help the sport, the martial arts, and that actually the Irish, well, he has no chance of winning. How do you see it? It's a money fight is what it is. It's the fight is 100% a money fight. The talk and everything, it's just the top number one boxer guy versus the number, I don't even know if he's not the number one guy in the UFC. Demetrius Johnson is the number one pound for pound best, but he is a very skilled fighter, held 2 belts. He's good at talking, good at promoting himself. So, it sells. So it's a big time money fight. It's a great thing. I think a lot of people are going to watch it. And, I think that personally, I think Floyd is going to win. I do think Conor will give him some trouble in the beginning, but I feel like Floyd in the later rounds will take over. So, we'll see. Well, Bryan, thank you so much for your time, for being here with us on W Radio. Have a very nice evening, and good luck. Great. Thank you very much. I appreciate you having me on, and I appreciate all the support I have in Colombia and all the love I have there. I hope to come back soon. Thank you. Thank you. Lo esperamos por acá. Sí, va a volver. Dice además que quiere volver, Sara. Muy agradecido por estos minutos con Colombia. Recordemos que su padre es colombiano, su madre es norteamericana. Bryan Barberena, usted que habló con él fuera de micrófono, Jorge, de español ni pío, ¿no? Muy poco. Dice que lo quiere mejorar, que cuando vuelva acá quiere dominar mejor nuestro idioma, que es las raíces de su familia a fin de cuentas, pero que no ha estado muy disciplinado aprendiendo nuestro idioma. Bueno, de la pelea entre Mayweather y Conor, dice él, es que es una pelea por plata. Esto es un espectáculo, es por plata. Seguramente mucha gente la va a ver. Dice de hecho que Conor McGregor no es el mejor en la UFC, o sea, el mejor libra por libra. El mejor libra por libra es Demetrius Johnson. Pero Conor McGregor es un tipo que se vende bien y, digamos, sirve para este tipo de espectáculos. Él cree que Mayweather va a ganar, sí. Que puede que Conor le dé algo de problema en los primeros rounds, pero eventualmente Mayweather, el boxeador, va a ganar esta pelea. Pero es eso, es un espectáculo por plata y pues ahí sí hay que entenderlo. Hablamos también de la UFC en nuestros viernes de combate en Deportes W. A propósito...